ডিয়ার স্টুডেন্ট, ওয়েলকাম ব্যাক। আজকে আমরা B.Ed এর 4th সেমিস্টার প্র্যাকটিকাম নিয়ে আলোচনা করব কোর্স 1.4 EPC 3 থেকে। তো এখানে ইংলিশ সাবজেক্ট থেকে আমরা একটি প্রজেক্ট দেখাবো এবং তার রিলেটেড যে প্রেজেন্টেশন রয়েছে PPT প্রেজেন্টেশন, সেটা কীভাবে করতে হবে সেটা আমাদের আজকে প্র্যাকটিকাম। তোমরা আমাদের চ্যানেলে প্লেলিস্ট থেকে অন্যান্য যে প্র্যাকটিকামগুলো রয়েছে সেগুলো পেয়ে যাবে এবং আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। তো চলো শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বাই, এখানে ইংলিশ সাবজেক্ট থেকে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেখানো হচ্ছে। এখানে কলেজের নাম, নিজের নাম লিখতে হবে। এরপরে কোর্স EPC 3 প্রেজেন্টেড অন select a topic from your pedagogy paper and prepare a project on the topic and then prepare a PowerPoint presentation on the topic presented by, এখানে নিজের নাম দিতে হবে, রোল নাম্বার এটসেট্রা। তো EPC 3 থেকে আমাদের কি করতে হবে, একটা নিজের পেডাগোগিক সাবজেক্ট অর্থাৎ নিজের মেথড থেকে একটা টপিক চুজ করতে হবে, সেখান থেকে একটা প্রজেক্ট তৈরি করতে হবে এবং সেটাকে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দেখাতে হবে। আচ্ছা, তো আমরা এখানে শুধুমাত্র পাওয়ার পয়েন্টটাই দেখাবো। এখানে টপিকের নাম B.Ed 4th সেমিস্টার প্রেজেন্টেড বাই। আচ্ছা, এখানে এক্সাম্পল নেওয়া হয়েছে। সাবজেক্ট অ্যাক্টিভ ভয়েসে আছে দ্য হান্টেড কিল্ড দ্য লায়ন, আর প্যাসিভ ভয়েসে দ্য লায়ন ওয়াজ কিল্ড বাই দ্য হান্টার। ডেফিনেশন অফ ভয়েস। নেক্সট হচ্ছে কাইন্ড অফ ভয়েসেস, active voice, passive voice. Definition of active and passive voice. Active voice and active voice when the subject of the sentence is the doer or actor, the verb is active. Example, he runs, he did it, he said this. Passive voice when the subject of the sentence is acted upon, the verb is passive. Example, it was done by me, this was said by him. Next, change of voice. The boy broke the cup, তাহলে cup was broken by the boy. এখানে রুলস অফ চেঞ্জিং অ্যাক্টিভ ভয়েস ইনটু দ্য প্যাসিভ, রুলসগুলো দেওয়া রয়েছে A, B, C। নেক্সট, টেন্স, অ্যাক্টিভ ভয়েস, প্যাসিভ ভয়েস। দিস টেবল শোজ ফর্মস অফ ভার্ব টু বি ইন ডিফারেন্ট সেন্টেন্স টেন্স ইন দ্য অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ ভয়েস। Example, active voice and passive voice. Pronouns, change of pronouns. Next, look at the change from active to passive voice in different tense. Learn them by heart. Present tense, past tense, future tense. Present tense, tense active and passive. Past tense, rules for changing the active voice into passive voice in past tense. Example and future tense. Passive of verbs with models. এরপরে স্লাইডে থাকছে কনক্লুশন। ইন দ্য কনক্লুশন উই সে দ্যাট স্টুডেন্টস টু obtain knowledge about the voice change, also they know the rules for changing the active voice into passive voice. থ্যাংক ইউ বলে লাস্ট স্লাইড থাকবে। তো এখানে যে প্রজেক্টটা থাকবে সেই প্রজেক্টটা আমরা দেখাচ্ছি। এখানে প্রথমে প্রজেক্ট তৈরি করতে হয়, তারপরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বলেছে। তো প্রজেক্টটা আমরা দেখাবো। যদি তোমাদের বলে যে প্রজেক্ট থেকে প্রেজেন্টেশন বানাতে, তাহলে আমি এই প্রজেক্টটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। প্রজেক্ট যেটা আছে ওই টপিকের উপর, ভয়েস চেঞ্জ টপিকের উপরে। ডেফিনেশন অফ ভয়েস এবং তার রিলেটেড এক্সাম্পল। কাইন্ড অফ ভয়েস, অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যান্ড প্যাসিভ ভয়েস। অ্যাক্টিভ ভয়েসের ডেফিনেশন অ্যান্ড এক্সাম্পল, প্যাসিভ ভয়েসের ডেফিনেশন অ্যান্ড এক্সাম্পল। রুলস ফর চেঞ্জিং দ্য অ্যাক্টিভ ভয়েস ইনটু দ্য প্যাসিভ, এক্সাম্পল। Next, tense in active and passive voice. Next, change in pronouns, subject to object. different tense in active and passive voice,
প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স, প্রেজেন্ট টেন্স, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, past tense, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, future tense, simple future tense, future perfect tense, passive of verbs with models. Next হচ্ছে conclusion. Basic concept, brief description, তারপরে টেকনিক আর ইউজেস, এলসিডি প্রজেক্টর, ডিজিটাল ক্যামেরা, camcorder, স্ক্যানার, ওয়ার্ড প্রসেসর, স্প্রেডশিট, স্লাইড প্রেজেন্টেশন, প্রিন্টার, বেসিক কনসেপ্টের ব্লগ, গুগল গ্রুপ, তারপর গুগল ডক্স, এরপরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটা ছিল যেটা আমরা দেখালাম। তো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য।